Assalamualaikum guys, what's up? Abang Bro sini. Okay, thank you so much lah you all for following me. Dan you all kalau minggu lepas dah tengok video Abang Bro yang tentang gangguan di office kawan Abang Bro. So kalau yang you all belum tengok cerita video pasal kemarin, you all can go to my previous video lah, episode 6. Okay, episode hari ini adalah episode mengenai NS Story part 2 sambungan. Okay, sebab saya Abang Bro pernah cakap kan dulu, banyak cerita NS ni banyak, tapi tak boleh masukkan dalam satu video. Kalau masukkan satu video sampai 1 tahun pun tak habis agaknya. Okay, so Abang Bro nak you all, before anything lah, you all like, subscribe and share. Jangan lupa tekan notification bell tu. Okay, okay, episod kali ini adalah mengenai guard duties. Okay, kebetulan waktu tahun 1998 Abang Bro kena guard duty tempat camp Army. And waktu itu adalah Chinese New Year Eve. Jadi Abang Bro rasa lebih baik buat duty waktu Chinese New Year Eve daripada first day atau second day. Sebab first day, second day you buat guard duty daripada pagi sampai malam 12 jam something, or daripada pagi sampai next pagi Tapi kalau New Year Eve kita buat daripada start daripada pukul 2 sampai the next day lah, 2 petang sampai next day. So that time yang duty semua budak-budak Melayu atau India, ataupun budak Serani ke mana yang tak celebrate Chinese New Year. Jadi waktu itu Abang Bro kena partner dengan daripada, diorang ambil daripada company lain. Jadi kita semua mix lah, tak ada kawan-kawan member sangat lah yang ketat-ketat. Tapi Abang Bro kenal dengan budak India ni, dia jadi partner Abang Bro for the duty. Daripada duty Abang Bro start daripada pukul 6-8, lepas tu 12-2, lepas tu morning 6-8, something like that. Is it? Yeah, something like that. Okay, yes, correct. Sebab Abang Bro ingat waktu Abang Bro kena pergi yang duty 12-2 tu, Abang Bro dah ngantuk tu. Tapi Abang Bro ingatkan lepas pukul 2 tu kan kita boleh tidur sampai pukul 6 Dia pukul 6 baru bangun balik. So not so bad tau. Daripada yang duty pukul 2-4, dia macam tu part pernah ngantuk tadi. So kita teruskan. So that day Abang Bro dengan duty dengan budak B ni, kita panggil dia B. Okay, surname dia Lal. Jadi apa tu, waktu kita start siang hari tu tak ada apa lah, nothing happen, no problem. Tapi bila Abang Bro dah start duty yang pukul 12 sampai pukul 2, kita dah ngantuk. Actually dah ngantuk lah. So 12 sampai 2, sebab Abang Bro tertidur macam pukul 9 gitu. 9 malam tidur, waktu pukul 11 lebih orang kejut buat duty pukul 12. Jadi Abang Bro waktu itu dah corporal. Jadi Abang Bro dalam guard duty ni kira Abang Bro lead man lah, lead guard lah, yang dia belakang Abang Bro. So kita punya rule is we must walk 10 meter in front, 10 meter behind, something like that. Abang Bro kalau tak lupa lah waktu itu tahun 98, sekarang atau berapa kan. Jadi bila malam duty 12 tu Abang Bro dengan dia, so kita dah bilang apa, saya dah discuss dengan dia, okay, kita punya route macam mana ni route, macam biasa punya route. So ya, Abang Bro among the two guards, Abang Bro seorang saja kena sign sebab Abang Bro lead guard. Ya, jadi dia kena ikut dia apa itu, tapi kita dua-dua kena pegang machine gun. Kita punya own weapon lah. Okay. So daripada pukul 12 sampai 2 tu Abang Bro start for the first point, second point, third point, fourth point, if I'm not wrong, the fifth point adalah sebuah training shed tau. Training shed paling jauh daripada camp kita. Okay, daripada camp kita tu daripada situ sampai camp kita like almost 1 kilometer dia punya distance. Tapi buat training shed tu ada satu buku. Itu buku tu yang guard duty kita kena sign. Okay, jadi pasal kita dulu fit, kita okay, dia tu 2 round sepatutnya, tapi kadang-kadang one round tu dalam dia kasih kita 1 jam, tapi pasal kita ni cepat, kadang-kadang 40 minit dah habis. Jadi kita kadang-kadang sunyi-sunyi rehat, sunyi rehat pasal kita nak lalu guard point lebih kurang 12.55. Jadi bila sambung balik sampai prowling balik sampai pukul 2 lah. So kita dah mula, like I told you just now, daripada 5th point tempat training shed tu. Sebelum sampai training shed tu, si B ni dia memang dah ngantuk lah. Sikit-sikit jalan komplain, ngantuk lah bro. Sikit tak apa, tiap lagi pukul 2 kita boleh tidur. So bila dah sampai tu, gelap-gelap tu kita jalan. Pasal kita nak cepat-cepat duty ni, pasal besok kita nak balik, pasal pagi tu kita nak balik. Jadi tak ada ingat apa-apa. Tapi bila nak sampai training shed tu, tahu-tahu dia stop. Bila dia stop, Abang Bro dah tak dengar bunyi step.
kan. Jadi abang bro pusing belakang lah. Bro, why? Apa tu? Atas bumbung tu. Budak B ni walaupun dia budak India tapi cakap Melayu macam Melayu sebab dia O level dia ambil bahasa Melayu. Cakap apa sih atas bumbung? Dia kata tu atas bumbung ada benda bergerak. Then abang bro pun aku tak nampak apa bro. Apa Pontianak apa? Bukanlah, tak macam Pontianak. Tapi apa? Jadi dia tak nak bergerak, dia stop. Daripada kita punya tempat tu sampai tu training shed lebih kurang about 20 meter. Tapi dia boleh nampak pasal there's some moonlight lah Tapi abang pun tak nampak apa. Actually cannot see anything. Abang pun cuba tengok apa ni. Bro, aku tak nampak apa-apa bro. Kita cepat ni, aku nak sign buku ni. Bro, ada benda kat atas tu macam bertinggi. Aku rasa macam binatang, macam harimau ke singa ke apa, atau anjing ke serigala ke, biar betul pun ni. Jadi abang bro, kita ada L-Torch. Kalau you all soldier lama tahu tu L-Torch tu apa. But the L-Torch tak power sangat lah. Nak shine up to the training shed tu, on pun macam tak on gitu. Tapi abang bro ni apa orang cakap, at that time tu ada banyak gears lah. So dalam abang bro punya SBO, okay, abang bro ada satu L-Torch, bukan L-Torch, torchlight LED. So abang bro pun cakap, bro, aku ada torch LED, aku try tengok. So abang buka lah SBO tu Skeletal Battle Order itu semua kita letak kita punya magazine, kita punya grenade semua lah. Tapi kita some space lubang tu kadang kita letak barang-barang kita personal one. Time kat duty lah kadang-kadang ni cakap terus terang, kadang-kadang kita bawa coklat sebab nak elakkan ngantuk, kita makan coklat, Snickers ke apa, Mars lah apa, favorite abang bro dulu Dokina Kinder So tapi hari tu abang bro memang selalu kalau kat duty ada bawa ni torchlight LED. Jadi abang bro pun dengan automatic tu keluarkan tu torchlight, abang bro shine towards the direction of the rooftop of the training shed. Jadi abang bro tengok, abang bro shine. Abang bro tak nampak apa. Aku cakap, bro, aku tak nampak apa-apa bro, kau jangan main bro, kau jangan takutkan aku. Dia kata, bro, aku cakap serius bro, aku tengok tu. Aku cakap kat mana, training shed tu quite lebar, mana side. Kau aim tepi kiri, sebelah kiri kau aim situ je, dia tempat bucu-bucu dia kata. Abang bro pun apa lagi, aim the torchlight tu betul-betul pak bucu sebelah kiri training shed atas bumbung tu. Abang bro shine. Astaghfirullahaladzim. Abang bro nampak macam serigala, macam serigala. Okey, dia macam on force gitu. Dia on force tapi macam macam Simba kat atas gunung, dia macam menenggek gitu. Jadi kita nampak dia macam duduk, tangan dia kat depan gitu. Dia mata merah. Baru orang nampak, Astaghfirullahaladzim, apa tu bro? Itulah aku tanya kau apa tu. Tadi ni kita punya second round. Ini kalau kita dah complete ni signature, another few more point kita dah boleh rest, dah boleh tidur. First round kita jalan lalu sini tak ada apa-apa. Tapi ni second round ni betul-betul dah nampak. Abang cakap, bro, I think anjing tak bro? Member cakap anjing depan otak kau. Aku serius ni bro, ini bukan anjing bro. Then I really look up at the torch. Then you know what abang bro say? Abang bro baca lah doa, ya Allah aku, lindungilah kami lah kan. Pada abang bro actually tak berapa worried tau kalau yang bertinggik-tinggik tu. Tapi kalau binatang abang pun takut lah kan. Takut binatang buas ke apa. Sebab kita ni kawasan dekat dengan hutan. Dan bila abang bro cakap, abang bro istighfar, Astagfirullahaladzim. Dan benda tu macam tiba-tiba dia ready on all force. Dia macam nak pounce to you, Then I still shone my torchlight towards the thing. Dia nampak macam serigala. Ini macam serigala atau anjing Can see dia tapi mata dia merah. After that, bila abang bro makin dekat, abang bro tengok belakang, member belum bergerak, dia tak ikut, dia takut. Bro, ikut aku bro. Tak nak bro, aku takut. Abang bro cakap, kita punya weapon ni ada live round, boleh pakai kalau any emergency. Macam betul Can you imagine kalau kita tembak tu benda pakai live round, mesti banyak report, mesti banyak case ni. So abang bro slowly approach benda training shed tu, sebab abang bro nak sign the booklet. Dia abang cakap cakap dengan kawan abang bro, okay bro, you watch out for me I just need to go to the training shed, I want to go in, I want to sign. Okay, you just tell me whether the thing, anything you just shout at me. Okay bro. Then abang bro makin dekat. Lepas tu abang bro tahu benda tu hilang. Dia macam went off.
Then after that immediately abang bro lari masuk dalam tu training shed cepat-cepat. Abang bro tengok keliling training shed ni semua macam fence kan, lepas tu ada macam bushes, tengok semua confirm tak ada. Cepat-cepat abang bro sign nama, isi semua. After that abang bro keluar balik pada training shed tu. Abang bro tengok atas, tengok daripada dalam tu, tengok atas clear. Dan abang bro tengok kalau abang bro cakap suruh cepat-cepat gini kan, jadi abang bro pun keluar. Abang bro pusing belakang, tengok tak ada, benda tu tak ada. So sekarang yang abang fikir sampai sekarang ni, dah umur dah 40-an ni, terfikir apa benda tu, is it serigala? Tapi nak macam serigala, tak macam serigala, you know. Kata macam singa pun ada, you know. Tapi dia muka dia lain macam lah, I don't know, seriously. Then after that we go to the 6 point, 7 point, 8 point. Cepat-cepat pergi, ni kali muka dia dah pucat habis. Daripada dia kata nantuk-nantuk tu jadi macam alert. Jadi terus kita sampai kepada kita punya guard post. Kita masuk, cakap dengan Sergeant, just want to report to something. Just now we saw something on top of the training shed punya roof. What is that? Sergeant India lah. Dia cakap, kita kena cakap English. Saya cakap dengan dia, nampak macam anjing atau werewolf. Lepas tu dia ketawa, werewolf? No, seriously, no Sergeant, you don't believe, you ask B. And B pula dah masuk situ, B cakap, Sergeant, I don't bluff you, Sergeant, I swear on my mother, Sergeant. Jadi saya cakap, okay, don't tell the another group, but I will just tell them, just be careful, okay, watch out for any wild animals. Okay, settle. So after that abang bro pun dah hand over, kita cuci muka semua cepat-cepat. Abang cakap abang bro dah ngantuk, because saya punya next duty is 6 to, after 12 to 2, next duty saya is 6 to 8 lah. Tapi pasal kita hand over 7 o'clock, jadi kita punya duty sampai 7 o'clock je lah. Jadi abang bro pun cepat-cepat cakap dengan BA, tidur bro, nanti pukul 6 kita nak bangun lagi. Okay, tidur. Tapi yang the next morning tu abang bro tak dengar daripada budak-budak duty yang pukul 2 sampai pukul 4. Diorang tak ada kena apa-apa lah. So nasib. So pada abang bro, itu benda tu bukan, tak macam nampak benda yang abang bro pernah nampak, sekilas nampak kan. Ini nampak macam binatang kan, macam I don't know lah, macam beast lah dia. Tapi bentuk dia macam serigala, you know. Can see dia macam hairy badan dia semua. Macam habis dua Roma naik lulu hidung kan, kata diri. Okay, itu cerita pertama abang bro waktu itu Chinese New Year, guard duty. Kebetulan Chinese New Year Eve. Kebetulan hari ini pun Chinese New Year. Memang cantik lah. Tapi ini tadi berlaku tahun 1998. Okay, then after that moving forward, many months later, kita every few months pun kita ada buat guard duty, tapi tak ada gangguan. Tapi but many months later, waktu budak-budak semua dah habis training, budak-budak semua dah habis ATAC, jadi budak-budak yang diploma semua kena post pergi, ada pergi Tekong, ada pergi Sispec, ada yang regular pun ada sambung pergi OCS, tu lanjutkan dorang punya training. Jadi macam abang bro dulu, waktu dulu budak-budak diploma kan, dia orang ada extra 6 bulan daripada budak-budak yang tak ada diploma. So budak-budak diploma dengan level ni ada extra 6 months. Jadi waktu itu kita dalam 6 bulan tu dalam camp, kita macam kosong, camp tu macam kosong lah, lengang. Jadi kita buat duty tu almost every few weeks kita kena buat duty, pasal tak ramai soldier kat dalam. Waktu tu dia panggil apa, kita panggil stand down nya period lah, sebab the new batch will only come in to 1 month before ORD, something like that. Okay, jadi kali ni abang bro kena buat sentry duty. Okay, sentry duty ni pasal kita dah tak sentry duty ni, okay, abang bro ceritakan dulu. Sentry duty macam guard duty, kita buat prowling, kita buat around the camp, tadi banyak point. Tapi sentry duty ni kita kena jaga gate, main gate, untuk kasih allow kereta ke lori army masuk ke apa. Dan dia ada, sentry duty tu ada guard post. Kalau hujan kita boleh stay inside. Okay. Dan dalam sentry, we got sentry post tu ada table, ada chair, dan ada buku untuk kita record down kita punya duty, and then ada raincoat, ada 2 raincoat lah, ke atau tempat letak raincoat if I'm not wrong. Tapi abang pun pernah nampak raincoat warna kuning besar,
sorry, hijau, kuning pula. Okey, jadi bila abang bro selalunya sentry tu ada 2 orang. Okey, normally bila camp semua full house, sentry 2 orang. Satu tu macam lance corporal atau corporal, dia pegang, dia bawa ada glove tu, dia kasi kereta masuk, dia masuk, yang satu bawa belakang dia dengan weapon. Okey, jadi bila kita ni tak cukup orang, jadi kita bila duty 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, sorang-sorang. Bila 12 to 2, 2 to 4, 4 to 6, baru 2 orang. Jadi bila 6 to 8 tu my friend duty, then 8 to 10 another friend duty, then 10 to 12 my turn to duty. I'm okay because I like duty 10 to 12 because like to you, lepas pukul 12 tu kalau nak tidur 6 jam straight sampai pukul 6. Sedap. Okay, jadi abang bro buat duty lah daripada guard post tu pak bawah. We have to walk about upslope, about almost 800 meters to the sentry point. Selalunya 2 orang kan, tapi pasal kita sekarang tengah stand down, jadi 1 orang je untuk 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12. So jadi that time 10 to 12 tu abang bro take over from the 8 to 10 nya sentry officer. Dah handover, dia kata tak banyak kereta keluar masuk, semua kereta own staff. Then abang bro cakap okay, no problem, I take over. So dia balik. Jadi abang bro diri kat situ, sentry tu. Abang bro masuk dalam sentry post tu, nampak isi buku tu lah, letak nama abang bro kat situ, sign, log in, check in. Then after that abang bro nampak tu radio kat situ, malas pula nak on radio. Then after that abang bro pun duduk di luar lah, di luar. Dia lampu terang so that place lampu kuning, walaupun gelap malam tapi quite bright lah the area. Tapi depan road kita tu ada fence, tapi belakang fence tu semua hutan lah. Di sebelah kanan tu gate tu mana road semua datang, kereta masuk, army, lori army masuk, van ke ambulance masuk situ. So around pukul 10 sampai pukul 11 tu boring aja. Abang bro nak hiburkan hati kan, tak nak tertidur ke terlelap. Sekarang duduk kat pavement, abang bro nyanyilah lagu Hindi ke, lagu putih ke kan. Jadi sendiri lah seorang-seorang. After that dia rasa tersadar betapa dosanya abang bro. Astaghfirullahaladzim. Dia abang bro pun mengaji lah, baca lah ayat-ayat Quran sikit-sikit, baca doa-doa untuk perlindungan. Jadi bila orang about 10:45, from 10 o'clock to 10:45, no car coming in, no car coming out. So 10:45 tu one car want to come out. Then I realised that my officer, so my officer ni dia tanya, dia stop kita, bro, you want I want to buy some prata plaster, you want something? Sir, I don't have any cash, I say. Don't worry, I belanja. Okay. Well, kita kat dalam camp kadang-kadang kita mana ada belanja dalam camp. Dalam camp kita tu makan free. Jadi dia kata okay, don't worry. So okay lah sir, prata bawang telur 2 koyak-koyak kau campur. Dia pun kata okay, no problem. Okay, DO ni keluar. DO ni Melayu lah jadi dia pun keluar. Tak lama, about 11:20 tu dia masuk balik. Dia kata makanan dia kata makanan I put at the guard room. Okay, pasal dia duty officer DO. So jadi dia dah letak tu, saya cakap okay dah. Then saya close the gate balik. Semua about 11:20 tu again boring. So nak tunggu another 40 more minutes to 12 o'clock before the next person take over. So this time round dah sunyi habis waktu tu. Jadi abang bro dah boring, dah penat. Abang bro duduk kat pavement. Tadi abang bro cakap ada radio kan dalam sentry post tu. So tiba-tiba abang bro dengar bunyi radio distortion. Dan abang bro macam dengar bunyi radio tu, dia on sendiri dengan ada macam station yang on. Okay, you all gonna now listen to all these songs, something like that, in English channel lah. Dia bangun lah, rumah terdiri ni. Rumah abang bro dah terdiri ni. Tu abang bro pun, siapa on radio? I never on the radio. So abang bro straight away rasa dia macam lah. Jadi abang bro pun pergi ke sentry post. Jadi bila abang bro sampai kat sentry post, abang bro tengok
dalam sentry post tu nampak macam normal, ada light kan. On the light, check the logbook semua okey, dan check the radio, sebab tadi bunyi radio tu, tengok wire radio tak sambung. That means the radio is not on. Then abang bro, oh mesti ada bateri. Jadi abang bro pun apa lagi, pusingkan tu radio. Radio tu kan radio macam yang dulu kita buat pergi piknik, yang boleh ada handle, you know, tapi kecil je, ada dua bulat-bulat speaker dia, tengah ada kaset kan. Jadi abang bro pun pusing. Abang bro tengok belakang dia, tengok buka, bateri pun tak ada. Tapi abang bro clear dengar yang radio tu ada distortion waktu on by itself. Can you imagine how I feel? Ya, abang bro macam, Astaghfirullahaladzim, don't tell me I heard. Dengar apa tu macam something not right lah Jadi abang bro pun dah rasa semacam. Dan abang bro tengok luar semua macam dah tu windy, grass all, grass apa, pokok-pokok, leaf semua bergerak. Jadi abang bro pun pasang balik tu radio, ambil plug dia, letak ke tepi. Then abang bro check betul-betul okey dah. The radio is totally off. Either abang bro fikir abang bro hallucinate ke, atau memang abang bro dengar ada gangguan. So abang bro don't care. I just go out back from the sentry post, and then when I was about to go out from the sentry post, atas bumbung sentry post tu bunyi kedekok. Dia abang bro pun beranikan diri lah tengok, because soldier kan, tengok atas nothing. Mungkin ranting-ranting ke jatuh atau dahan jatuh. So abang bro tengok jam 11:40 lah. Lagi 20 minit nak tunggu itu. Rumah dah ternik. But abang bro pun apa lagi pakai ilmu tepis. Okay, just put it aside, don't think about it. So abang bro jalan, pacing around tempat tu, gate, between the gate and the pavement road, semua road tu pavement, pacing around. Then abang bro heard some movement. Then abang bro pergi pas entry point tu. You all remember kan, I said ada kerusi, and abang bro tak duduk kat dalam kerusi tu because abang bro takut ngantuk tertidur. And I always make sure the chair is pushed in. So bila abang bro dengar macam ada bunyi kerusi bergerak, abang bro masuk balik dalam sentry point, nampak kerusi tu terkeluar sikit. Ya, abang bro cakap, wah dahsyat ni, kacau ni. Then abang bro pun istighfar banyak lah, baca doa, minta perlindungan lah. Abang bro selalu ingat baca ni, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. So I go back out from the sentry post tu, pacing around near the gate, and then keep looking at the down slope to see if my fellow soldiers coming up. Then true enough, the two of them this time round datang on the way up. Sentry officer yang pakai glove tu macam abang bro, dengan dia punya assistant tu pegang weapon. Like, so bila my fellow officer dengan apa tu yang bawa weapon tu dah ni atas, dah handover, abang bro tak bilang yang tadi ada radio on sendiri dengan kursi yang dalam sentry post tu bergerak. Abang bro tak bilang gerak. Bila orang tanya anything to report, I say just one car go in and one car one car go out and one car go in, same car, DO. Oh yeah, dia kata okay, your prata is at the guard post already. Okay, abang bro pun dah terbayang-bayang prata tadi abang bro dah order dengan DO, prata bawang roti telur, prata bawang telur, prata bawang dengan telur, kuat-kuat kau campur. So abang bro pun apa lagi dah handover, straight away rush down fast, bukan kerana takut, tapi kerana abang bro dah lapar nak makan prata. Jadi bila dah habis makan semua, abang bro pun apa lagi tidur. Sepatutnya abang bro punya duty pukul 4 sampai 6. So abang bro by that time dah tahu pun siapa partner abang bro. Then so I have to sleep lah. Jadi abang tidur, sepatutnya bangun pukul 3.45, 3.50. Tapi pukul 3 suku, abang bro punya sarjan kejut abang bro.
bro, wake up, bro, wake up. Abang bro pun bangun lah. Sergeant, why? My duty is supposed to be 4 o'clock, now only 3:15. Abang bro tengok abang bro punya watch. Something happened. What happened? Come over, let's go to the outside the guard post. Jadi abang bro ikut lah Sarjan pergi luar guard post. Kalau abang bro tengok budak sentry yang daripada duty pukul 2 pukul 4 ni ada kat luar guard post. Abang bro tanya dorang, what happened bro? What happened? Corporal, just now we were on duty, the radio on by itself. Okay, you check already right? The radio not plugged everything. Yeah, radio not plugged, no batteries inside. Then never mind, we just ignore. Then after that, the chair was moved. The chair inside the sentry post moved. That's why we both of us run down back to the guard post. Okay. So how Sergeant? So bro, I want you and your partner to take over their duty because they too scared, they traumatized. Look at their face. Then that means we do duty from now until 6 o'clock, extra 30 minutes tau. They it's okay. Once you come back, you no need to go for the last parade. You straight away can put your barang-barang at the bunk, and you can have breakfast, and then you can do your stuff. Then I agree. Okay lah, boleh juga. So abang bro wake up abang bro punya partner tu. Then he's my weapon guy. Then abang bro dengan dia dah bilang what's going on. Dia kata okay lah corporal, I follow you. Whatever you say, I just follow. Okay. Budak ni dia baik. Dia tak ada kasih problem dengan kita. So he naturally very obedient lah. Jadi dia ikut saya ni atas. So we walk fast. Pasal the sentry post tu tak ada orang. We actually cannot leave the place vacant in case got any emergency vehicle want to come in or not. So kita naik atas cepat-cepat. Dan apa tu, just to inform you all, tadi yang dia kata diorang budak-budak tu bilang kereta kerusi bergerak. Sebenarnya kerusi tu pak luar. Kerusi tu bergerak sampai luar sentry post. Diorang nampak pusing belakang pak sentry post tu. Kerusi tu pak luar sentry post. So just now I actually asked them, so the chair now outside or inside? Still outside. So jadi bila abang bro dengan partner abang bro ni atas, expecting to see the kerusi is still outside. Tapi bila kita sampai kerusi yang lipat tu, kerusi lipat ni, it's not there. Dia abang bro masuk dalam sentry post straight away, masuk tengok, check, the radio is there. The chair was inside the apa tu, sentry post. Jadi abang bro pun fikir how. So I told my partner, okay, log in your name first inside the book. So kita dah masukkan dalam buku. Then after that abang bro pun decided to fold the chair. Dia kan kerusi tu kerusi yang boleh lipat je. So abang bro fold the chair and put on top of the table. Okay. Then after that kita do duty. Nothing happen from that 3:30 to 4:30. Nothing happen. Jadi abang bro nak hilangkan nantuk tu dengan budak sentry tu, kita cerita tentang dia punya plan after army semua. Dia budak A-level, jadi lepas tu dia nak pergi university. So abang bro pula bilang, abang bro habis army ni nak cari kerja je lah. Abang bro ada diploma, tak payah nak sambung belajar lah. At that time lah, never thought of that. Tahu nak keluar cari duit, nak help family. So that time bila abang bro dah berbual dengan dia tu sampai about 4:45 tu, tiba-tiba bunyi radio tu on again. The radio on lagi, macam ada apa tu, macam ada radio station sedang on live, ada orang berbual kat radio tu. Then after that, immediately I go in, I rush to the sentry post. Then straight away I saw the radio. I put down the radio. I tell the sentry guy, hey bro, the radio not plug, no battery. I put down, I bring it outside to the pavement. Then the budak cakap, corporal, no need to do that, corporal. No need to the extent. Say, don't worry, put outside beside you. So saya letak tu radio luar sebelah budak sentry tu. Then after that saya sambung buat kerja pacing around at the gate tu semua lah, jadi sentry officer. Then berbual lagi, kita berbual lagi. About 5 o'clock ada ambulance army masuk. Then I check, itu driver tu kita punya budak memang. Then but I still have to ask him question lah, you came from where? Dia kata daripada Alexander Hospital. Ada bawa budak, tadi ada budak, hantar budak sakit. Oh okay. Berapa hantar? Oh tadi about 8 plus in the at night.
So now baru balik. Oh lama juga. Okay nevermind, go in. So go in, budak tu kena warded lah, never mind lah. So dia masuk dalam, so we close back the gate. So that was about almost 5 o'clock. But suddenly about 5:15 to 5:20, dan tadi abang bro dah lipat tu kerusi kan atas meja. Then suddenly we heard daripada sentry post tu macam benda jatuh. Abang bro cepat-cepat masuk dalam sentry post tu. Budak tu masih, dia nak ikut lah belakang dia, tapi dia jalan pelan-pelan sikit. Abang bro nampak kerusi tu dah jatuh kat bawah. So budak tu pun tengok, why the chair fall? Yeah, just now I put on the table, I put on the table, now the chair fall. So how? Bro, shut up man. And I do many times here, never kena no. Correct, I also do many times never kena, but today seems to, the thing want to disturb us. How? Want to go back run? No, we don't go back run. We have to stay, we are soldiers. Then after that abang bro fold back the chair still folded but on the floor. Angkat, abang bro letak atas meja lagi sekali. Then abang bro cakap dengan dia, okay, don't care, the radio still outside, we just talk and carry on. Abang bro tell him, if I run, you run. If I don't run, you stay with me. Okay, corporal, no problem. Okay. But then as usual, we talk about it again. Then kita check semua, dah sampai 5:45, 5:50 gitu. Then we saw another fellow soldier, seorang budak sentry. But kan tadi abang bro dah cakap 12 to 2, 2 to 4, 4 to 6 ada partner. Tapi 6 to 8 atau 6 to 7 nanti budak tu sentry je, seorang. Dia tak ada person tu, tak ada assistant yang pakai weapon. Dia naik seorang. Abang bro cakap dengan kawan abang bro tu, partner abang bro tu, don't tell him anything. We put back the radio nicely. I will put the chair, tuck in under the table nicely. You don't need to tell him anything. Okay, don't scare him. Yes, corporal. So after dia sampai, okay, corporal, anything? Last vehicle could come in is the ambulance, and after that no more vehicle. Okay, can. So dia seorang take over. So abang bro dengan abang bro punya partner tu leave the sentry post lah. 5 minutes before 6. So that guy take over. Bila abang bro saya sampai guard post semua, sarjan tanya anything, later I talk. So but like he promised, kita tak payah, pasal kita buat kerja extra, kita tak payah join the last parade. Jadi kita terus letak barang-barang kita punya bunk, dan kita pergi kantin makan sarapan, breakfast. Then after that, bila dah habis semua, bila dapat kita punya obvious duty guard semua orang, the next day punya people that take over. Then I happen to meet the sergeant again, happen to see him while duty around 10 plus in the morning. So sergeant asked me, so what happened now? Oh, when we arrived, you remember I asked them, where is the chair? The chair still outside, they say. But when we arrived at the sentry post, the chair was not outside. The chair was already inside. Okay. Then after that, I decided to fold the chair and put on the table. Then about 4 plus like that, I told him yang radio tu on by itself again. And then after that, after the ambulance come in, about 5 plus, the chair fall off from the table. That's all I told him. Then the sergeant said, "Wah, I do so many times, man. This first time I kena. Other times so some issue lah here and there, but then this one quite bad the sentry post." Yeah, I still don't know sergeant, but this happened lah. Wah, koyak man. Okay. Then after that, we do our own stuff lah. So don't worry, boys, you all, those who haven't do any NS yet, you don't worry, okay? Because rata-rata abang bro berbual dengan kawan-kawan NS tak semua kena peristiwa yang macam gini. Yang kena semua dalam, maybe out of 1,000 people that I knew, maybe about 20-30 people yang have all this type of experience. Lain pun tak ada, peaceful. Don't be NS life peaceful. Jadi, so you all don't worry, okay? Alright, so thank you for spend time looking at our videos, watching our videos. Dan mudah-mudahan nanti next time we have more content coming in. So before that, don't forget to like, subscribe and share our videos. Okay, abang bro make a move. Assalamualaikum guys, what's up?